இன்னைக்கு இவங்க ஆனரபிள் மினிஸ்டர் வந்து நிறைய நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை அவங்க பார்வையிட்டாங்க. அதே மாதிரி குறிப்பாக நம்மளோட தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவை கழகம் NHM activities. அதே மாதிரி tomorrow they will be like looking at the logistical arrangement. So I will not take much of our time and I will welcome. I think both the states have faced, Maharashtra has faced the COVID challenge. Is the front runner in the country, has faced maximum amount of COVID challenge and has shared a lot of experience during our various sessions. Maharashtra and Tamil Nadu are members of the NEGVAC also, sir. டாக்டர் பிரதீப் எஸ் நம்ம வந்து 5 மாநிலங்கள் வந்து உறுப்பினராக இருக்கோம் சார் தேசிய குழுவில். அதில் மகாராஷ்டிரா உண்டு, தமிழ்நாடும் ஒன்று. ஸோ வி வுட் லைக் டு this healthy sharing of experiences between both the states will go a very long way in further strengthening our fight not only against COVID but also we are similarly placed in controlling, reducing infant mortality rate and neonatal mortality rate and maternal mortality. தாய் சேய் நல குறியீடுகளை குறைப்பது, அதே அந்த மாதிரி பல்வேறு குறியீடை குறைப்பதிலும் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா எல்லாம் ஒன்றுபட்ட நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காட்டிய மாநிலம். அதே மாதிரி கோவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் பெரிய சவால்களை சந்தித்து அதை முறியடித்த மாநிலங்களுக்கு தொடர்ந்து அதை சந்திக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி on behalf of Government of Tamil Nadu, once again I welcome Honorable Minister and this entire delegation. This mutual interaction will be very useful. I request our Honorable Minister to address the media along with our Honorable Minister from Maharashtra. தமிழகத்தின் மருத்துவ கட்டமைப்பை நேரில் கண்டறிந்து வருவதற்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ராஜேஷ் அங்குஷ்ராவ் டோப் அவர்கள் வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். 2 நாட்கள் சென்னையிலிருந்து நம்முடைய மருத்துவ சேவை கழகம், ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை, கொளத்தூரில் இருக்கிற அந்த மருத்துவமனை, அதேபோல் ஒரு PHC பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஒன்றையும் அவர்கள் பார்வையிடவிருக்கிறார்கள். அவரிடத்தில் நம்முடைய இந்த துறையின் செயலாளர் அவர்களும் NHM MD அவர்களும் மருத்துவம் துறையின் முக்கிய அலுவலர்கள் தமிழகத்தின் மருத்துவ கட்டமைப்பு குறித்து ஏற்கனவே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர் அனைத்தையும் குறிப்பெடுத்து வைத்திருக்கிறார். அதில் அவருக்கு பிடித்தது என்று அவரிடத்தில் இப்போது பேசிக்கொண்டிருந்த போது சொன்னது, மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற திட்டம் என்னை மிகவும் கவர்ந்திருக்கிறது, இதை நாங்களும் செயல்படுத்துவதற்கு முனைவோம் என்கின்ற வகையில் மகிழ்ச்சியோடு சொன்னார். அதோடு முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவி திட்டமும் என்னை கவர்ந்த திட்டம் என்று மகிழ்ச்சியோடு சொன்னார்கள். இந்த குழுவில் வந்திருக்கிற இன்னொருவர் முதன்மை செயலாளர் மேரி நீலிமா கர்கட்டா IAS அவர்களும் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய NHMஇன் MD மரியாதைக்குரிய ராமசாமி நல்லமுத்து அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இவர் நம்முடைய பெருந்துறை, தமிழகத்தின் பெருந்துறை பகுதியிலிருந்து மகாராஷ்டிராவில் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர். அவர் ஒரு தமிழராக இன்றைக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பிலிருந்து அங்கே மருத்துவ சேவை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவரும் இந்த குழுவோடு இணைந்து இங்கே வந்து இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பை பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு தமிழகத்தின் இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பு என்பது மிக சிறப்பாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டினார்கள். நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல நமக்கு அந்த மே மாதம் ஒரு மிகப்பெரிய இக்கட்டான சூழலில் ஆக்சிஜன் தேவைக்கு கை கொடுத்தவர்களில் மகாராஷ்டிராவும், ரூர்கெலா, ஜாம்ஷெட்பூர், துர்காப்பூர் போன்ற பல்வேறு இடங்களில் அன்றைக்கு நாம் அந்த ஆக்சிஜனை பெறுகிற அந்த சூழல், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசின் அமைச்சர்களோடும் உயர் அலுவலர்களோடும் பேசி அதை வாங்கி வந்த நிலையில் மகாராஷ்டிராவும் நமக்கு தொடர்ச்சியாக கை கொடுத்து அன்றைக்கு நாம் அந்த இக்கட்டிலிருந்து வெளிவருவதற்கு, அந்த பேரிடரிலிருந்து நாம் மீள்வதற்கு இவரும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறார். எனவே அவரை, தமிழகத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிற அவரை வரவேற்பது என்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. எனவே அவர் நம்முடைய இந்த அமைப்பின் கட்டமைப்பை பார்த்து செல்ல வந்திருக்கிறார்கள். அங்கேயும் ஒரு பேரிடர் காலத்தில் அதிகபட்சமாக 70,000 பேர் வரை தொற்று எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. இப்போது ஒரு கட்டுக்குள் ஒரு 4,000, 3,500 என்கின்ற அளவில் கட்டுக்குள் இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனவே ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்த மாநிலங்களில் ஒன்றாக
மகாராஷ்டிரா இருந்து கொண்டிருந்தாலும் அதை திறமையாக சமாளித்து மகாராஷ்டிரா மக்களை காத்திருக்கிற பெருமைக்குரிய ஒரு நிர்வாகத்தினர் இங்கே வருகை தந்திருப்பது என்பது சிறப்புக்குரிய ஒன்று. அதேபோல் நேற்றைக்கு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் இந்த 28,91,000 பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்ட பணியினை சொன்னோம். பிரமித்து போனார்கள். பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டினார்கள். இது ஒரு பெரிய விஷயம் என்று அவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள். இந்த வகையில் வருகை தந்திருக்கிற அவர்களை வரவேற்று உங்கள் சார்பிலும் வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது அவர் உங்கள் முன்னிலையில் பேசுவார். So good evening everyone. Honorable Minister Shri Ma Subramanian ji and Honorable Principal Secretary Shri Radhakrishnan, also all the office bearers or for the health department and NHM MD, also the MD for this Tamil Nadu medical medical services and all other dignitaries present over here. At the outset, let me give a big thank you to the state government and especially to the minister that myself with my delegates, all the principal secretary and health commissioner and my MD, additional MD and all the officers has come over here to learn some good practices of medical services of Tamil Nadu. Especially we are here to learn about the new corporations or it's an old corporation, but yes, it's a very successful model, I mean to say, for procurement of medicine, equipments and services. So a very streamlined methods are being adopted for the procurement and storage and even the distribution of the drugs and equipments as well as the services. Since morning, we had been to two offices. One is NHM and then the Tamil Nadu MSc, TNMSc. So we had actually exchanged our views, like both states, Tamil Nadu as well as Maharashtra, we are similar in lot many health indicators, especially the MMR and IMRs. But there are some good, I think, practices which we can learn from Tamil Nadu. Especially Tamil Nadu has always been very keen in investing or in putting more or pumping more funds in health sector. Tamil Nadu is spending approximately 6% of its budget on health, whereas in Maharashtra we are spending 3%. So it's a learning experience for Maharashtra that we should spend more, even though we are having a much bigger demography as compared to the Tamil Nadu, because we are approximately 13 crores and Tamil Nadu is approximately 8 crores. So in spending, Tamil Nadu is much higher. Secondly, I really appreciate that Tamil Nadu has come up very aggressively on in the tertiary care, because in Tamil Nadu every district more or less is having a college, medical college, and so approximately what MD NHM was mentioning to me, sharing to me, that approximately 10,000 doctors are passing from Tamil Nadu.
So there is no dearth of doctors over here in Tamil Nadu as compared there to in Maharashtra. So I think we will also be following the steps of Tamil Nadu in having more numbers of colleges, medical colleges, as like Tamil Nadu. So we had our government has sanctioned approximately 4 to 5 colleges in the last 1 year, and we will be sanctioning much more in the coming years. So this again we can really learn from Tamil Nadu. Also, 2 schemes which I have noted specially, that is Mrutu Lakshmi Reddy scheme, especially for the mother and child, and also one new scheme which the government is coming up is Makalai Thedi Maruthuvan. So this scheme again, like giving the medical services to the doorsteps of Tamil Nadu people, is also very appreciable, and I think this scheme also needs to be replicated. So some innovations which NHM has done in Tamil Nadu, that also we have noted, and especially the Tamil Nadu Medical Service Corporation, which is really unique of its type, because the passbook system, the rightly or the payment, on time payment system, even the 90% of the budget which the Tamil Nadu government is giving for this procurement is also released in time. So some good practices which Tamil Nadu, especially the health department, is following is really appreciable, and those we have learned from this tour. And especially I have come over here that we really want to have a same replica model of Tamil Nadu Medical Service Corporation. At present, we also procure through a corporation, but Hafkin Corporation has no real mandate for that. And so we want to set up a new corporation exclusively meant for the procurement of equipments as well as drugs and services. Today, I just want to share that yes, of course, Maharashtra was having the highest number of infection in the pandemic corona situation. As you know that in the first wave, in the second wave, but now at present, just I will share that my state is quite stable and reached a plateau. Since last 1 or 2 months, we are continuously in the range of 3,000 to 4,000 a day. But our recovery rate also has gone up, like it is more than 97%. Our CFR has come down, and the growth rate, the daily growth rate also has come down to a very higher level, to a very much lesser as compared to the previous. So we had witnessed, or we had a number like 65,000 daily positive patients coming in at the peak of second wave. So that has now subsided to 3,000. So hoping that the third wave should not come, or we can delay it, we have taken lot of efforts. We have even appealed to the people that please behave and really you should follow the COVID appropriate behavior.
and all such type of norms which are required are being implemented in Maharashtra. So hoping for the best, we are always ready for the even we hope that the third wave should not come, but we should prepare for the worst, as it is rightly said. So we are very well prepared for the third wave as well, and we are prepared in all sense, means from the aspect of beds, from the aspect of doctors or medicines or the funds which are required. We had made a provision for that. We have also prepared from the aspect of oxygen, which was badly needed in the second wave. So more than 450 new PSA plants has been ordered by the government, and most of them are in the completing stage. So we are prepared for the third wave. Might be like at present we are in Ganpati festival, and then there is Diwali also, Dasera also. So might be we might encounter with the third wave after Diwali, but in vaccination, approximately 55% of the population of Maharashtra has been vaccinated, and including the first and the second dose, we have crossed 7 crores out of 9.5 crores which are to be totally vaccinated. So I hope that this vaccine protection will give us a herd immunity, and we can ensure that the population, even though if get infected, they should not face severe or critical illness in this corona pandemic situation. So this is what I can just wanted to share of my state, but I have really met a very good friend as a Minister for Public Health, Ma Subramanian ji, and I came to know that he is a marathon runner, and so being a marathon runner, he is very fit, and so a healthy mind in a healthy mind in a healthy a sound body. What is the right word I mean to say? A sound mind in a healthy body. So from that angle also, he is a very he has worked as a mayor of Chennai, and quite a seasoned politician. He was MLA in the previous government also as an opposition MLA, but now he has been given the charge of health ministry, and so I extend my all good wishes that under his leadership, Tamil Nadu is doing quite good in health aspect in this department. All the parameters which are actually required is being met out, but under his able guidance and leadership, I am hopeful that the Tamil Nadu will again reach to a greater height. So all my good wishes to Honorable Minister Ma Subramanian ji and his entire team. The entire team is very much knowledgeable, very humble, and I mean to say very helping in nature. So since morning, we are witnessing that they are very much excited to help Maharashtra, to tell whatever good things they are doing from the Tamil Nadu, in Tamil Nadu. So it's being a very memorable and nice experience since the whole day. We will be spending tomorrow also visiting some of the places in Tamil Nadu, seeing some of the PSCs, that is primary health centers, and visiting to some of the hospitals where NHM has done some good purchases in equipments and all. So
Chennai I had been twice, thrice before also for tour, for private tour as well as for some medical purposes as well. So it was nice meeting everyone and the government officials as well. So thank you. வேற ஏதாவது கேட்கணுமா? இல்லை, நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் அதிலிருந்து விலக்கு பெறணுங்கிறது திமுகவோட பிரதான கொள்கை. அதில் தீவிரமாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்று 4 மாத காலங்களாகிறது. இந்த 4 மாத காலத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோங்கிறது எல்லாருக்குமா தெரியும். இப்போ நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே இதுக்குன்னு ஒரு தனி சட்ட முன்வடிவு நிறைவேற்றப்பட்டு ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு அதிமுக அரசு அனுப்பினுச்சு. இப்போ அந்த பில்லுக்கும் இந்த பில்லுக்குமான வித்தியாசம் இன்றைக்கி சட்டமன்றத்திலே விளக்கப்பட்டது. அது இப்போ இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் நீதியரசர் ஏ.கே. ராஜன் தலைமையிலான ஒரு உயர்மட்ட குழு அமைச்சு அதிலிருந்து பெறப்பட்ட அந்த அறிக்கை அதை சட்ட வல்லுநர்கள் அதை வச்சு ஆராய்ந்து அதுக்கப்புறமா சிஎஸ் தலைமையில் செக்ரட்டரிஸ் அதில் ஒரு அறிக்கை தயாரித்து இன்றைக்கி அந்த அறிக்கை வந்திருக்கு. இந்த உயர்மட்ட குழுவிலேயே 86,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு தரப்பினர்கள் இந்த நீட் தேர்வால் என்ன மாதிரியான பாதிப்பு இருக்குங்கிற தங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு பண்ணிக்கிறாங்க. ஆக பொதுமக்களின் கருத்து, சட்ட வல்லுநர்களின் கருத்து, இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து தீர்மானமாக வடித்து மேதகு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புகிறாங்க. இது போன பில்லுக்கும் இந்த பில்லுக்குமான இந்த வித்தியாசம். நிச்சயமாக மேதகு குடியரசுத் தலைவர் இதை புறந்தள்ளுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. போன தடவை குடியரசுத் தலைவர் இதை நிராகரித்ததும் சொல்லலை அவங்க. அதுக்கப்புறம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் திருப்பி அனுப்புனதையும் சொல்லலை. இந்த தடவை இன்னைக்கு கூட எதிர்க்கட்சி தலைவர் சொன்னார், நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் உடனே நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெற்றுடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் உறுதி சொன்னதாக இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் பேசினார். உண்மையிலேயே திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் என்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது, திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் கூட்டத்தொடரிலேயே தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி விலக்கு பெறுவதற்கு முயற்சிப்போம். இதுதான் தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்கிறது. அந்த வகையில் இது மட்டுமே இல்லாமல் நீதியரசர் ஏ.கே. ராஜன் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழு அதிலிருந்து அறிக்கை பெற்று சட்ட வல்லுநர்களோட அந்த கருத்துக்களை அதில் பதிஞ்சு 86,000 பேருடைய கருத்துக்களையும் அதில் கேட்டு வாங்கி பெற்று இது மாதிரி ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு தீர்மானம் இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயம் தமிழக அரசின் இந்த முயற்சிக்கு ஒன்றிய அரசு இணங்கி வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். எனவே இதில் யாரையும் ஏமாற்றணும், இது அதுக்காக பண்ணப்பட்ட விஷயம் இல்லை. நிச்சயமாகவே ஆத்மார்த்தமாக தமிழகத்து மாணவர்களின் மனநிலையை மனதில் கொண்டு இந்த மாணவர்களை காக்கிற ஒரு நல்ல முயற்சியாகத்தான் இது முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இல்லை, இப்போ டெய்லியுமே இந்த தடுப்பூசிங்கிறது நடந்துட்டுருக்கு, இன்றைக்கும் நடந்துட்டுருக்கு. இது இந்த நேற்றுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கும் பரவலாக இந்த தடுப்பூசி போய் சேரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட மாண்புமிகு முதல்வர் அவருடைய அறிவுறுத்தலின்படி ஒரு 40,000 கேம்ப்பு வச்சு ஒரு 20 லட்சம் தடுப்பூசி என்கின்ற அந்த இலக்கோடு நேற்றைக்கு தொடங்கப்பட்டது. இல்லை, ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னா, தமிழக மக்கள் பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு நேற்றுக்கு எங்களுக்கே ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்த அந்த வேக்சின் போதலை, முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபோன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நூற்றுக்கணக்கான ஃபோன். நேற்றுக்கு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இன்னொரு 10 லட்சம் 15 லட்சம் வேக்சின் இருந்தால் நேற்றுக்கு 50 லட்சம் தடுப்பூசிகளை கூட நேற்றுக்கு போட்டிருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நமக்கு நிர்வாக கட்டமைப்பு மிக சிறப்பாக பண்ணாங்க இந்த துறையின் ஊழியர்கள், அலுவலர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசின் சேவைத்துறைகளை சேர்ந்த அலுவலர்களும் ஊழியர்களும் பெரிய அளவில் கோஆப்ரேட் பண்ணி தன்னார்வலர்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாருமா ஒருங்கிணைஞ்சு ஒரு பெரிய அளவிலான வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது. இது ஒரு பாடம், நல்ல படிப்பினை. இப்போ நம்ம நினச்சா வேக்சின் இருந்தால் டெய்லி கூட 20 லட்சம் பேருக்கு போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குது. அடுத்த வாரம் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் கூட சொல்லியிருக்கிறது, எவ்ரி 10 days ஒன்ஸு ஒரு கேம்ப் இதே மாதிரி மெகா கேம்ப் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒன்றிய அரசின் அந்த சுகாதாரத்துறைக்கு என்னுடைய கடிதத்தை இன்றைக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன். இப்போ நேற்றுக்கு இந்த அளவுக்கு வேக்சின் போட்டுக்கிறோம். அடுத்த வாரம் இது மாதிரி ஒரு கேம்ப் நடத்த போகிறோம். ஒரு 25 லட்சம் கூடுதலாக கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கிறோம்.
கண்டிப்பாக வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம். வந்தால் அடுத்த வாரம் ஒரு தேதி முடிவு பண்ணி ஒரு 4 நாள் முன்னாடியே முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொல்லி அடுத்த வாரத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு மெகா கேம்ப் தமிழ்நாடு முழுக்க நடத்தப்படும். அந்த மக்களை தேடி மருத்துவங்கிறது போன மாதம் 5ஆம் தேதி ஆரம்பித்தது. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4,32,000 பேர் வரைக்கும் அதில் பயன் அடைஞ்சிருக்காங்க. அதில் வரதராஜன் பேப்பர் பண்ணி அந்த 4,32,000 வந்து ஒரே ஒரு statistics about how many people got treated under the house scheme. இன்னைக்கு சொல்றது இல்லை சார், இன்னைக்கு 13 நீங்கள் எனக்கு அனுப்புனீங்க. This scheme is rolled out. Yes, sir. ஏன் போடல Almost 1.5 lakh people we are reaching the house. இல்லை சார், இது 11ஆம் தேதி இது நேற்று நம்ம சாட்டர்டே இல்லை சார் 4,32,925 பேர் இன்னைக்கு காலையில் 7 மணி வரைக்கும் இவ்வளோ பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த 4,32,000 இதில் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் உயர் ரத்த அழுத்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கிற மருந்து 1,90,199 பேருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீரிழிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 1,27,857 பேருக்கு மருந்து மாத்திரைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது. 2 நோய்களினாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்கின்ற வகையில் ஒரு 86,672 பேருக்கு தந்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு பேலியேட்டிவ் கேர் அப்படிங்கிற மாதிரி நாள்பட்ட நோய் சிகிச்சை ஒரு 13,515 பேருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பிசியோதெரப்பி ஒரு 15,641 பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப் டயாலிசிஸ் பேக் ஒரு 41 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில் 4,32,925 பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு 4,000 செவிலியர்கள் இதுக்காக பணிக்கு எடுக்க இருக்கிறோம். இப்போ அந்த வேலைகள் நடந்துருக்கு. இது முடிஞ்ச உடனே அநேகமாக அந்த ஒரு 10,000 உமன் ஹெல்த் ஆர்கனைசர்ஸ் அவங்களுமே இதில் வேலைக்கு அமர்த்துகிறோம். ஆக ஒரு 14,000 கூடுதலாக இந்த பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு இன்னும் ஒரு மாத காலத்துக்குள்ளே இப்போ 50 பிளாக்கில் மட்டும்தான் இது நடக்குது. 385 பிளாக்கில் இப்போ 50 பிளாக்கில் மட்டும் நடந்துருக்கு. இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அநேகமாக 385லேயும் இது செயல்படும் போது இப்போ டெய்லி 12,000 13,000 பேருக்கு இந்த சேவை போய் சென்று அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு தினந்தோறும் 50,000-60,000 பேருக்கு இந்த மருத்துவ சேவை என்பது போய் சேரும். எங்களுடைய இலக்கு 1 கோடி பேரை அந்த மருத்துவம் பார்ப்பது, மருந்துகள் தருவது என்கின்ற வகையில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற கட்டளை அறிவுறுத்தல் 1 கோடி பேரை வந்து டிசம்பர் இறுதிக்குள்ளே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த இலக்கை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இல்லை, நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. இன்றைக்கி வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கு. குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புகிறோம். தீர்மானம் வந்து காரண காரியங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. குடியரசுத் தலைவருக்கு அதுக்கப்புறமா எந்த வகையில் யார் போய் அவர் கையில் பேசுகிறது போகிறதுங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி முடிவெடுப்பாங்க. இப்போ இந்த பில்லை பொறுத்தவரையிலும் கவர்னருக்கு போகும். கவர்னர் மூலிமா மேலே குடியரசுத் தலைவருக்கு போகும். அதுக்கப்புறம் அந்த மசோதாவுக்கு அழுத்தம் தருவதற்கான முயற்சிகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ளும். நல்லதே நடக்கும் என்று எதிர்பார்ப்போம்.